Va hehliwa eka nandzu wa Thabo Bester va lava ku aphila xiboho xa ku aleriwa bail. Ntengo wa ku dlawa ka meyara wa Collins Chavani wu sungurile namuntlha. Kasi eka mitlangu xipano xa rixaka xa netball xi sungule ku tilulamisela mphikizano wa khapu ya misava. Baka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Ntengo wo dlawa ka meyara wa masipala wa Collins Chavani Moses Maluleke wu sungurile ekhoto le henhla ePolokwane. Maluleke u baleseriwe a lova ekaya ka yena eka xikundi ehandle ka le ka Malamulele hi Mawuwani lembe leri nga hela. Vachuchisi va languteriwe ku vitana mbhoni yo sungula loko ntengo wu ya emahlweni mundzuku. Siku ro sungula ra ntshamo wo tenga nandzu wa ku dlayiwa ka meyara wa masipala wa Collins Chavani Moses Maluleke ri sungule hi ku nonoka. Vahehliwa va hlwele ku yisiwa ekhoto kusuka exitokisini xa maphorisa laha loko ntshamo wu sungula muyimeri wa van'wana va vaehleketeleriwa a kombele leswaku nandzu wu hundziseriwa emahlweni ku nyika nkarhi kambe khoto yi ve teka xiboho xo yisa nandzu lowu emahlweni ku ya ka mundzuku. Ku hehliwa leswaku avatakali Murahuzi, Shumani Nemaduzi, Isaac Mudawu, Wiseman Baloyi, Chanel Munyayi na Mfunzo Lizebe va nghene ekaya ra Maluleke lembe leri nga hundza va n'wi balesela a lova. Va tlhele va balesela no vavisa n'wana wakwe. Va ndyangu wa Maluleke va tshemba leswaku munhu loyi a nga luka xigungu xo dlaya Maluleke a nga se khomiwa. Lava va nga kona la kusuhana na hina lava nga khomiwa a ni pfumeli mina ku ri hi vona va nga swi endla va ri voxe. Tanihileswi va nga a hi vanhu lava va tshamaka kusuhana laha hi tshamaka kona a va tivi nchumu ndhawu leyi tshamaka ka yona. Leswi loko ku nga va ku ri na un'wana a nga va kombela ku nghena ka ndyangu wa boti wa mina manghenelo ma vona ma komba ku ri vanhu lava swi tivaka a va ya kwini. Meyara wa sweswi wa masipala wa Collins Chavani yena u tshemba leswaku xikongomelo xa ku dlayiwa ka Maluleke xi ta paluxiwa ku nga ri khale. Hi twa hi tsakile swinene loko case yi sungula ku va yi sengiwa hi na ku tshemba leswaku loko timhaka letiwani ti karhi ti ya emahlweni vaehleketeleriwa va ta kota ku va va humesa ntiyiso wa leswi swi nga va kucetela ku va va endla timhaka leti ti nga humelela ta tihanyi swinene. Va xiyenge xa vuchuchisi ku nga NPA va tshemba leswaku va na nandzu wo tiya ehenhla ka vaehleketeleriwa. The attorney of accused number 5 and 6, that is Chanel Munyayi and Mfunzo Lizebe, they still will need some time in order to finalize their consultation. That is why the matter has been rolled over to tomorrow. However, the state is ready to proceed with the trial. Tomorrow we'll start to call our 6 first witnesses. Vambirhi va vahehliwa ku nga Chanel Munyayi na Mfunzo Lizebe va langutane na un'wana nandzu wo dlaya mayelana na ku baleseriwa ka gqweta ra Legal Aid James Nwamadu. Nandzu wu languteriwe ku tengiwa vhiki leri hinkwaro. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC ePolokwane. Ntshamo wo gweva vadlayi van'wamabindzu wa le Northwest wa Ndile Bozwana wu tlhele wu yisiwa eka siku rin'wana nakambe. Mbhoni leyi nga mutivi wa magqwetha ya vahehliwa u tsandzekile ku va kona ekhoto. Mbhoni yi languteriwe ku ya nyika vumbhoni ku kombela khoto ku vevukisa xigwevo. Vadlayi va Bozwana va katsa xigevenga xikulu xa le Mamelodi evuxeni bya Pitori, Vusi Mathivela. Kwalomu ka lembe hi mpfhuka Vusi Mathivela na muhehliwa kulobye va voniwe nandzu wo dlaya Bozwana. Ku tengiwa ka nandzu wa vona a ku se gimetiwa tanihileswi ku nga va na swo tala swi nga kavanyeta. Leswi vetano ni hambileswi muahluri Papi Musupa a nga tsundzuxa leswaku a nge he pfumeli leswaku ku tengiwa ka nandzu ku hlwerisiwa nakambe. Emasunguleni ya n'hweti, Advocate Annelien van den Heever loyi a nga ta khota hi ku yimela muhehliwa Sipho Patrick Hudla na Robert Mutapa a nga ri kona ekhoto tanihileswi a vabya. Namuntlha khoto yi twe leswaku van den Heever u ti humesile eka ku yimela vahehliwa. I know that we've got a right to the speedy finalization of matters, but this matter has been kept on delaying for a very, very long time. Mune wa vahehliwa va voniwe nandzu wa ku endla xikungu xo dlaya, ku ringeta ku dlaya
no kumeka va ri na swibalesa na maqulu swi nga ri enawini. Va ta ya ekhoto nakambe hi siku ra 19 hi n'hweti ya Mawuwani. Meyara lontshwa wa Nelson Mandela Bay a fanele ku thola vaholobye va yena namuntlha. Gerrie van Niekerk wa vandla ra Northern Alliance i khale ka xipikara xa masipala lowuya ehansi ka mfumo wa nhlengelo lowu a wu rhangele hi DA. U vuye a voteriwa ku va meyara vhiki leri nga hundza endzhaku loko vandla rakwe ri sukile eka mfumo wa nhlengelo. U kume nseketelo wa tivhoti kusuka eka ANC na EFF. Masipalankulu wa Nelson Mandela Bay wu le hansi ka vurhangeri byintshwa. Hina meyara lontshwa wa vunharhu eka malembe ya le hansi ka mambirhi. Naswona ku fana ni ku cinca ka matimba eka timasipalankulu tin'wana, vandla leritsongo ri teke vumeyara. Northern Alliance yi na switulu swinharhu eka huvo leyi nga na switulu swa 120 kambe vaaka ndhawu va lava vukorhokeri bya kahle. Honestly, I feel like it could hurt the service delivery because if we look at how the PE system is running now with all the potholes and so on, they don't know what they are doing. So honestly, I think it will hurt the service system. They should get someone in that knows what they are doing. I think from Odendaal to Van Niekerk, it's not really the issue. The issue is, do they have the right set of issues to tackle at hand? Do they understand what they need to tackle in this specific municipality? So I don't have an issue if it's DA or ANC or EFF. I just need the changes that we need to see in this municipality to be implemented. Tshamiseko ni ku teka nkarhi wo leha ka mfumo wa nhlengelo lowuntshwa sweswi swi le ku langutisiweni. Well, it poses a threat to the stability of the city, but also it begs the question whether we're going to have a development or not, because for a longer period there's been a slow pace of service delivery, and I don't think that is going to change anytime soon. Van'wamabindzu va le ka masipalankulu va vula leswaku sweswi a va nge swi koti ku va na ku pfumaleka ka ntshamiseko wa tipolitiki hikwalaho ka xiyimo xa economy lexi nga na swiphiqo. Well, since 2016, our metro has been characterized by political instability. We've had 15 votes of no confidence. We've had 7 different mayors and I think something like 12 different acting city managers. And that's clearly not good in terms of the running of the city and ensuring that the administration actually delivers services to the residents and the business community. So for us, we'd like to see political stability, because you can't have economic stability if you don't have political stability. Khale ka meyara Eugene Johnson u hlawuriwe ku va xipikara laha xirho xa ANC Babalwa Lubeshe a nga xandla xa meyara. Bandla ra bosa ri mangele nandzu wa ku dlaya ku nga ri xikongomelo maphoriseni ya le Cape Town leswi ta endzhaku ka rifu ra Ndzumulu ya malembe manharhu loyi a hefemula hi muchini. Ku vuriwa leswaku xinhwenyetana xi ve xi lova loko muchini wu ta va wu timekile hi mhaka ya load shedding. Murhangeri wa bosa Musi Maimane u ri n'wana a ta va nga lovangi loko a ku nga ri na swiphiqo swa gezi. U love a ha ri lontsongo. Nehemiah James loyi a ri na mavabyi lama fambelanaka na ku va a tswariwe byongo byi nga se fikelela u love hi wa vumune. Tata wa yena u vula leswaku ku famba ka gezi nkarhi na nkarhi hi swona swi nga kavanyeta matshalatshala yo hlayisa vutomi bya n'wana. The machines around constantly, because we have one of these big oxygen machines, and it requires to be plugged directly to the wall, because it's quite a strong current puller, and you know, even on inverters and stuff, it kind of drains the batteries down fast. So we had to resort to getting a oxygen tank as well, you know, just for emergencies and stuff. But with the amounts of load shedding that we have, which is like sometimes 4 times a day, sometimes 2.5 hours apart, sometimes 4.5 hours apart. Sometimes it doesn't come back on time, so sometimes we can be for a very long period without, sometimes days without power. Sweswi nhlangano wa Build One South Africa va mangale mfumo tanihileswi va tshembaka leswaku hi wona wu nga vanga rifu leri kokwalaho ka ku famba ka gezi eBromhof eJoni laha n'wana a tshama kona. Nhlangano wu vula leswaku holobye wa gezi hi ku yimela mfumo wu fanele ku tiyisisa leswaku tindhawu na miti leyi nga na vanhu lava bohekaka ku va na gezi a ri fambi gezi.
it's a beginning of that journey. I will lay this criminal case, we will track, and we'll make sure that those who are responsible will be brought to account. For I refuse to accept how many more children must die. And as Build One South Africa, I do not believe that load shedding is the only pathway for us stabilizing a grid. I believe that there could be other alternatives that we find to make sure we don't have to deal with load shedding. Councillor wa Bromhof uri ku lova ka n'wana swi komba ku kula ka swiphiqo leswi tiko ri nga langutana na swona. We want to make sure that her short little life of only 3 years meant something for the community and meant something for the people of South Africa. We cannot allow this to carry on. We cannot allow it to just be bypassed and shoved under the carpet by the government. Bandyangu va vula leswaku n'wana u ta lahliwa vhiki reri. Ndzawulo ya rihanyo etikweni akelana Zimbabwe ya bilela hi ntungu wa kholera lowu sungulaka ku nyanya eNtsinda Harare ku tlula gedi madzana mune wa vanhu va tlulele hi vuvabyi lebyi etikweni leriya kusukela hi Nyenyenyani. Ndhawu yin'wana leyi nga khumbeka ngopfu hi le xifundzeninkulu xa Manicaland lexi nga akelana na Mozambique. Swi na tin'hweti to hlaya ku nga ri na mati etipompini. Mati ya milambu yo tala etikweni leriya ya thyakile tanihileswi nkulu lowu khulukelaka ka yona. As of now, we have not recorded fatalities in Harare. We have been able to treat most of the cases that have come. We have had 47 confirmed laboratory cases. The other samples are still to be tested, and testing is going on into our labs. They have now exceeded 122 in terms of suspected cases. We have set up a tent hospital in Glenview, which has overtaken Budiriro as a hotspot, and then we have 2 other tent hospitals at Beatrice infectious hospitals. But we are able to treat everyone who is coming in, and we have declared that anyone who is needing treatment for diarrheal diseases will get that treatment for free. Hise mahlweni Mahungu ya SABC. Tanihi loko xixika xikarhi ku nghena hi matimba, vanhu vo hava makaya va langutane na xona. Nhlayo ya vanhu vo pfumala makaya le ku tlakukeni edorobeni ra Mbombela eMpumalanga. Ku kala ka mintirho na xiphiqo xa swidzidziharisi hi swona swi nyanyisaka xiphiqo xa vanhu ku kala makaya. Rixe Gwitsi eMbombela leswi swi tikisaka swinene eka Thabo loyi vutomi byakwe bya siku na siku ku nga nhlupheko. U na malembe ya 10 a ri karhi a tshama exitaratini. Ku xaniseka hikwalaho ka maxelo yo biha no hanya eka mbangu lowu pfumalaka vuhlayiseki i vutomi byakwe. Labanye bayafa khona la. Labanye bayafa vuka umuntu umthola afile ungathi sikwenda kaleni. Some died, and I think it's because of the cold here, because it can get very cold. And sometimes at night, people come here and beat us for no reason. It's not nice living here. We are pleading with the government to help us with a shelter. Vanhu lava pfumalaka ndhawu yo tumbeta nhloko va na switori swo hambanahambana eka ku hikwalaho ka yini va tshama eswitaratini. On the streets it's difficult, it's painful, especially when the weather is like this, it's very cold. Some of us, we don't usually get food. Only Auntie Brenda used to give us some food, and it's very difficult. I wish government can help us with blankets because it is hard to sleep under cardboards. Most of the time, we have to scavenge for food in rubbish bins. Ku pfumaleka ka mintirho swo hoxa xandla eka ku va van'wana va tshama eswitaratini. To survive, especially like me, I beg by the robot, I stand by the robot and ask some coins or job. And sometimes we get like piece jobs and then we do there and there. That's how we survive. Nhlayo ya vanhu lava tshamaka eswitaratini eMbombela yi tlakuka naswona swa tika ku swi sivela. Murhangeri wa vaaki TJ Mare u hoxa xandla xakwe hi ku nyikela swakudya eka vanhu lava pfumalaka makaya. And there's many that are sleeping on the streets, especially Anderson Street and those areas, and some of them are involved in drugs, so it's very difficult for them. They want to work, but there's no permanent employment for them. And again, there's no safe house for them available in Nelspruit.
That's one of the big challenges that we sit with. If we can have somewhere where we can say they can go and sleep, especially during the winter. Some of the white people will come from the colder provinces. They will come from Gauteng and so on. They will come to Nelspruit, and you will see they'll stay here till winter is over. Loko van'wani va karhi va kufumela no tshama kahle emakaya ya vona, kuna van'wana lava nga eku tikeriweni, laha va nga tiveki leswaku va ta khoma yini va tshika yini. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu tise makungu ya ku aka xibedhlele xintshwa xo kondletela no hluvukisa tidyondzo ta vatshunguri. Ku akiwa ka xibedhlele lexi ku nga xo sungula eLimpopo swi ta teka munhu wa malembe no dya mabiliyoni ya tirhandi. Holobyenkulu wa Limpopo Stan Mathabatha na holobye wa rihanyo exifundzeninkulu Phophi Mathabatha va nyikele misava laha xibedhlele lexi nga ta akiwa kona. Ndhawu ya kona hi le tlhelo ka Peter Mokaba Sports Complex ePolokwane. Xibedhlele lexi xo dyondzisa xi ta heta kwalomu ka 25 wa tihekitara ta misava ya masipala. Projeke leyi yi ta koxa kwalomu ka mune wa mabiliyoni wa tirhandi leyi nga ta huma eka ndzawulo ya rihanyo. The fact that the site has now been technically handed over to the contractor, it says there is now light at the end of the tunnel. And as the provincial government, we are going to monitor each and every little step that takes place about this project, because for us it is very critical that the project is completed on time. Xibedhlele xo dyondzisa xi ta rhula swibedhlele swo tala ndzwalo. When it's finally completed, 688 beds, although the first phase will be looking at 488 beds. And these are quaternary services beds. It's not your primary health care. We're not looking at treating your flu and your headache. You should have gone through the system up to tertiary hospitals. Company ya Enza Construction hi yona yi nga ta aka xibedhlele lexi ku kondza xi hela. We would have built, and we're really excited and thankful, and we promise the people of Limpopo and the provincial governments that we will do our best in terms of delivering this in the 60 months that we have. Xibedhlele lexi xo dyondzisa xi ta tirha tanihi ndhawu ya vulavisisi ka vativi va vutshunguri loko se xi herile. Xibedhlele lexi vuriwa ku va xi ta tisa ku vuyerisiwa hi ta ikhonomi ni mintirho yo tlula gidi leyi languteriwa ku tumbuluxiwa. Vaakatiko va lemukisiwa hi ku tilulamisela ku nyanya ka load shedding eka tin'hweti leti taka. Eskom ile ku tikeriweni ku tisa mphakelo wa enela wa gezi tiko hinkwaro. Leswi vangiwa hi leswi switichi swa gezi swa Kubek na Kusile swi nga riki ku tirheni hi ku hetiseka. Hi le tlhelo mfumo wa Western Cape wu karhi ku kanela ku kuma tindlela tin'wana to endla gezi. Xixika ku ta va nkarhi wo tika eka maAfrika-Dzonga loko Eskom yi kunguhata ku lunghisa ku kala ku nga nyawuli eka tin'hweti ti nga ri tingani leti taka. System yi cincacinca swinene naswona a yi tshamiseki. Mutivi wa energy Alvi Lester u vula leswaku hambi leswi ku nga na ku chava mayelana ni ku waka grid hinkwayo minkarhi yin'wana a swi endleki. I think the efforts by Eskom to try and reduce load shedding levels are great. However, they've not yet been effective. I think we still need to see the effect of those. I think if you look at the outlook, there's a huge risk of increased levels of load shedding because the EAF has not improved and that the demand will certainly increase in the winter. And I think it's very likely that we will find ourselves going into the winter approaching stage 8. And I think the risk of a total blackout is extremely low. But this risk is increased. We will see increased stages of load shedding to avert a blackout. Mfumo wa Western Cape wu vula leswaku ku tirhisana ka xiyenge xo kala xi nga ri xa mfumo ni swiyenge swin'wana i swa nkoka swinene ku va gezi ri tlhelela ematshan'wini ya ntolovelo endzhaku ko tikeriwa exifundzeninkulu. Lembe leri nga hundza Rhine Metal Dinel Motion yi sungule project leyikulu ya gezi ra dyambu. Eka endlelo leri mati ya avanyisiwa ku va oxygen na hydrogen, laha hydrogen leyi humaka eka yona yi tirhisiwaka tanihi vuhlayiselo bya energy. Khampani leyi yi na purasi ra dyambu ra 5,500 wa tihekitara naswona yi lava ku va muphakeri wa gezi. We just started.
to secure ourselves with 25 megawatt. On top of this, we will feed into the grid as a supplier. And then not my vision, my target is that you all can go, like you do it in Europe, for example, at one stage, not tomorrow, but one stage you can go into your app, your electricity app, and you can choose your energy supplier where you want to buy your energy. And then you can go to Rheinmetall and you buy Rheinmetall green renewable energy. Helmsen u ri loko feme ya yena ya timegawatt ta 5 yi lunghekile eka mavhiki lama taka yi ta va yi nga ri eka grid. U vula leswaku eka tin'hweti leti landzelaka yi ta kota ku pfuna timasipala. A hi voneni laha timakete ti nga pfala kona namuntlha. Xipano xa rixaka xa netball xi sungule ku tulamisela mphikizano wa World Cup. Xipano xa World Cup xa 15 wa vatlangi xi tivisiwe emaheleni ya vhiki ku sale tin'hweti timbirhi ku va World Cup yi sungula eCape Town. Vatlangi va ta va ri ehansi ka ntshikelelo lowukulu ku va va tiyisisa leswaku xipano xi tlanga kahle eka khapu ya misava. Ti-Proteas ti languteriwe ku landza minkondzo ya xipano xa 1967 lexi nga vuya na mendlele ya bronze le New Zealand na xipano xa 1955 lexi nga vuya na mendlele ya silivhere le England. Hi le tlhelo nhloko ya vaongori yi ta va yi ri ehansi ka ntshikelelo wo tiyisisa leswaku vatlangi hinkwavo ve le ka rihanyo ra kahle ku nga se fika tournament na hi nkarhi wa tournament, kambe u ri sweswo a hi ntlhontlho eka yena. Actually, not the challenges. It's actually a delight to work with such a positive group of the management and the coaches and the players. So I haven't experienced its challenge. I see it as wonderful opportunities. Kasi mongena namuntlha hi gimeta kwala maxelo ya landzela riperile. Eka madamu lamanene ndza mpirisa ngweri a langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langisela mpfula leyi nga ta angarhela tiko loko hi langisela ya dzongeni ku yisa le xikarhi ka tiko yi ri na mpimo wa 30% ndhawu tin'wana 60, kambe loko hi langisela dzongeni yi na mpimo wa 6%. Kambe loko hi langisela siku ra mundzuku mpfula yi karhi angarhela tiko hinkwayo ri na mpimo wa 30%, kambe ndhawu tin'wana exikarhi ka tiko na mpimo wa 6% xikan'we na 8%. Kambe loko hi langisela ehlangutini ri le vuxeni ku ta ku ri na nkungwana mixo kombela vanhu mi tilemukise endhawini teto. Kambe loko hi langisa madamu lama ku ri na swilemukiso swa mpfula tilo ri karhi dzinda swinene kambe nkukhulo wa mati wu ri kona endhawini letiyani xikan'we na magandlati lama nga ta ma ri na matimba hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukisa endhawini teto. Kambe loko hi langisa siku ra mundzuku magandlati ya ri kona le adzongeni wa tiko, kambe mpfula yi tilo yi karhi yi angarhele exikarhi ka tiko hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukisa, kambe nkukhulo wa mati wu ri kona hi kombela vanhu hinkwavo mi tilemukisa endhawini teto. Kambe loko hi langisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza xa kambe ku horile Vereeniging yi ri ka 18 wa degree, kambe Pretoria na yi ri ka 22 wa degree. Loko hi fika Limpopo Tsingesha ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa hinkwaxo karhi angarhela, kambe ku horile Lephala leyi karhi ku pfumela ka 26 wa degree, Polokwane 21. Loko hi fika Giyani na yona yi ri ka 26 wa degree. Loko hi fika Mpumalanga mpfula angarhela xifundza lexa hinkwaxo kambe ku horile eMalahleni yi ri ka 20 wa degree, Carolina 20. Loko hi fika Skukuza na yona yi ri ka 27 wa degree. A hi fikeni kona KwaZulu-Natal karhi angarhela mpfula ehenhleni ka xifundza lexa hinkwaxo kambe Ladysmith yi ri ka 22 wa degree, Durban na yona yi ri ka 25 wa degree. Eastern Cape mpfula angarhela xifundza lexa hinkwaxo karhi ku pfumela kumbe ku horile Craddock yi ri ka 17 wa degree, Makhanda yona yi ri ka 18 wa degree. Western Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa ka Clan William yi ri ka 17 wa degree, Cape Town yona yi ri ka 15. Loko hi famba na Hlonguti ya fika kona Mossel Bay yona yi ri ka 19 wa degree. Loko hi fika kona Northern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexa Springbok yona yi ri ka 11 wa degree, Sutherland yi ri ka 12 wa degree, Uppington 17. Loko hi fika Kimberley na yona yi ri ka 17 wa degree. Mpfula angarhela Free State kambe ku horile Welkom 21 wa degree, Sasolburg na yona yi ri ka 20 wa degree. Loko hi fika kona Free State ku ri na mpfula leyi nga ta angarhela xifundza lexa hinkwaxo kambe Tosca Leopold Dam yi ri ka 23 wa degree, Mahikeng 21
21, Vryburg yi ri ka 19 loko fika Bloemhof 29, Rustenburg yi ri ka 23 wa tidigri. Ka vulawuri ra mina ra helela kwalano a ku ri Maxelo hlayisekani.